الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان الله. Very well done. Very, very well done. And now to read the translation of Hadi's precious words, I will invite my younger brother Zen to the front to read the translation. Thank you. Assalamu alaikum. So I'm going to just translate what Hadi said. So basically it means, by time, indeed mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds, and advised each other to truth, and advised each other to patience. Thank you. Okay, now I'm going to invite a lady called Samia Naz to the front. Samia, are you here? Yes? So Samia is a Naat editor, she's a poet, she's a writer, she's written a book called Khazana-e-Noor. She's the vice chair of the Naat, is it the Naat Research Center, correct? And also she's a renowned TV and video host. So Samia, over to you. Thank you very much. بہت بہت شکریہ مجھے اس جگہ پہ انوائٹ کرنے کے لیے. اتنی اچھی تقریب ہے، اور چونکہ میں شاعرہ ہوں تو تحت الوصف میں سناؤں گی نعتیہ کلام جو ہے اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دلوں میں عشق احمد کو بسائیں ایسی مدحت ہو، دلوں میں عشق احمد کو بسائیں ایسی مدحت ہو، ادب کا منصب اعلیٰ دلائیں ایسی مدحت ہو. دلوں میں عشق احمد کو بسائیں ایسی مدحت ہو، ادب کا منصب اعلیٰ دلائیں ایسی مدحت ہو. عطا حسن ارادت ہو بصیرت بھی ملے مجھ کو، عطا حسن ارادت ہو بصیرت بھی ملے مجھ کو. سبق سیرت کا جو ازبر کرائے ایسی مدحت ہو، سبق سیرت کا جو ازبر کرائے ایسی مدحت ہو. سلیقہ مجھ کو بھی حسن بیاں کا دے میرے مولا، سلیقہ مجھ کو بھی حسن بیاں کا دے میرے مولا. حریم حرف میں خوشبو بسائیں ایسی مدحت ہو، حریم حرف میں خوشبو بسائیں ایسی مدحت ہو. وہ مدحت ہو کہ جس میں حرمت سرور مجسم ہو، وہ مدحت ہو کہ جس میں حرمت سرور مجسم ہو. جو میری فکر کو اعلیٰ بنائے ایسی مدحت ہو، جو میری فکر کو اعلیٰ بنائے ایسی مدحت ہو. میں کھو جاتی ہوں اکثر یاد طیبہ میں میرے مولا، میں کھو جاتی ہوں اکثر یاد طیبہ میں میرے مولا. رسائی مجھ کو طیبہ تک دلائے ایسی مدحت ہو، رسائی مجھ کو طیبہ تک دلائے ایسی مدحت ہو. ثنائے شاہ طیبہ کا کرینہ بھی میسر ہو، ثنائے شاہ طیبہ کا کرینہ بھی میسر ہو. گوہر افکار کے ہر سو لٹائے ایسی مدحت ہو، گوہر افکار کے ہر سو لٹائے ایسی مدحت ہو. اویسی اور بلالی عشق کی تنویر مل جائے آمین، اویسی اور بلالی عشق کی تنویر مل جائے. میرے الفاظ میں خوشبو سمائے ایسی مدحت ہو، میرے الفاظ میں خوشبو سمائے ایسی مدحت ہو. اور مکتاب سب کی نظریں، یہی ایک آرزو ہے ناز کی اب اے میرے آقا، یہی ایک آرزو ہے ناز کی اب اے میرے آقا. در اقدس پہ آ کر خود سنائے ایسی مدحت ہو، در اقدس پہ آ کر خود سنائے ایسی مدحت ہو. دلوں میں عشق احمد کو بسائے ایسی مدحت ہو، ادب کا منصب اعلیٰ دلائے ایسی مدحت ہو. Thank you very much, that was beautiful, thank you.
So next, I would like to invite Mr. Gohar Almas Khan to the stage to share some thoughts about the author, the event, and some personal reflections. Thank you. Thank you. Distinguished guests, ladies, gents, Assalamu alaikum and good evening. I would like to say a few words in English, and then perhaps I'll come back to Urdu as well, because there are a lot of people, I don't see many faces who cannot understand Urdu. So I'll say a few words in English and then I'll come back to you in Urdu as well. Today is a very special day. First of all, on behalf of the South East Community Alliance, the Hamara Center, the Better Group, I'm delighted to have you here, and I'd like to welcome every single one of you here this evening to come and attend book launch. Like my younger brother very rightly said, it's a proud moment for our community to, first of all, it's a record to start the ceremony on time, because generally speaking our community is a bit notorious for being late and whatever. So it's absolutely, it's a breath of fresh air to start a ceremony like this on time. And secondly, and more importantly, Confucius, I'll quote Confucius first and then I'll come to the point that I'm trying to make. Confucius lived in the Orient, in the China, around 1,000 years before Jesus Christ. So 3 millennia back, Confucius was a great scholar, hence the word confusion and all that comes from Confucius as well. And he was a great thinker from the Orient. And he once said, somebody perhaps as ignorant as me went to him and asked Confucius, he said, Confucius, I'd like to live a life of till eternity. Can you just, you're such a wise man, can you just give me some sort of advice so that I can live eternally? And the first thing he said was, write a book. And the guy, because he was perhaps as ignorant as me, asked him, well, I cannot read nor write, so what would be your advice? And Confucius said, then plant a tree. And he says, if I cannot plant a tree, then he said, save somebody's life. So the importance of writing a book is more than perhaps saving somebody's life, because when you write a book, the book stays long after you're gone, and people can benefit from it. Mohammad Haroon Saab, I'll come to Urdu now, if you don't mind. I think I'm more articulate and eloquent in Urdu, which is my mother tongue. मैं समझता हूँ कि हारून साहब की ये जो काविश है, ये बहुत इसको सराहना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी कम्युनिटी में से लोग किताबें पढ़ते बहुत कम हैं, और वो एक ख़ास जनरेशन थी, अगर आपको मतलब मेरी जनरेशन तक ये है कि हम लोग किताबें लेके और ख़रीद के पढ़ते थे. अब ज़माना आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया और सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन कि एट द क्लिक ऑफ अ बटन, मैं सोच भी नहीं सकता था आज से 15-20 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था कि कोई इंसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत नहीं होगी, कोई डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं होगी, किसी कैटलॉग की ज़रूरत नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और आप घर में बैठे हुए दुनिया की सैर भी कर सकते हैं लाइव, और दुनिया की वो चीज़ें देख सकते हैं जो आप एक सेकंड इंस्टेंटेनियसली. मुझे याद है एक ज़माने में हमने एक इंसाइक्लोपीडिया ख़रीदा, और वो कोई पाकिस्तानी उस वक्त 80,000 रुपए का इंसाइक्लोपीडिया था. तो यानी इल्म इतना अवेलेबल है, बट द थिंग इज दैट थर्स्ट फॉर नॉलेज एज वेल. आपके अंदर वो प्यास भी होना ज़रूरी है इल्म के लिए. इंफॉर्मेशन इल्म मौजूद है, लेकिन प्यास उससे ज़्यादा. सप्लाई एंड डिमांड की बात है, डिमांड का होना ज़रूरी है, सप्लाई तो रेडली अवेलेबल है. मोहम्मद हारून साहब ने जो ये किताब लिखी है, पहले तो मैं इनको ये सराहता हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त इन्होंने एक टाइटल और एक थीम चुनी है जिसके ऊपर जितना लिखा जाए उतना कम है, जितना लिखा जाए उसके ऊपर इतना कम है. उसकी बुनियादी वजह ये है
کہ یہ آپ کے بارے میں ہے. It's about you. It's about your inner self. It's about your soul. It's about your spirit. اب آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ جن لوگوں نے یہ کتاب شاید نہیں پڑھی, اور مجھے بھی یہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ 15% انسان ساری زندگی میں جو آپ کا ایکوائرڈ نالج اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے, 15% آپ پوری زندگی میں اپنی پرسنالٹی کو بناتے ہیں. The remaining 85% is actually gifted to you when you're born. So basically جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا رنگ آپ چوز نہیں کرتے ہیں, آپ کا کلر آپ چوز نہیں کرتے ہیں, آپ کی جو عادات اور اطوار ہیں وہ بھی بہت ساری آپ کے اندر انہیرنٹ ہوتی ہیں. آپ اپنے بلڈ کا گروپ نہیں چوز کر سکتے یا چینج کر سکتے. آپ اپنی جو آپ کی ہاتھوں کی لکیریں ہیں وہ چینج نہیں کر سکتے. آپ اپنے فنگر پرنٹس نہیں چینج کر سکتے. آپ اپنی آنکھوں کے اندر جو آپ کی ایک خاص اسپیسیفک آپ کا کارٹینا کے اندر جو ڈیزائن وہ نہیں چینج کر سکتے. سو there are a lot of things which are beyond our control. اور ہم ساری زندگی اس 15% جو ٹوٹل رہ گیا ہمارے پاس, اس 15% کو پالش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ وہ 15% کو کیسے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے اور کس طریقے سے. اور ان 15% کے اندر سے پھر جینیس پیدا ہوتے ہیں, آئنسٹائن جیسے جینیس پیدا ہو جاتے ہیں, یا میرے جیسے جاہل لوگ بھی اس 15% کو استعمال نہ کرتے ہوئے یا کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. سو بنیادی طور پہ ہم اور ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو میں نے سیکھی اس کتاب سے وہ یہ تھی کہ ایوری سنگل ون آف یو, آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس دنیا میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں. یعنی میرے قابل احترام دوست اقبال صاحب اگر یہ سمجھیں کہ اقبال صاحب جیسے اور کئی اقبال صاحب ہوں گے, نہیں, اقبال صاحب ایک ہی اقبال, میں صرف ایک مثال کے طور پہ چھوڑا. اقبال صاحب پوری دنیا میں ایک ہی اقبال صاحب ہیں جو آئے ہیں اور جو آ کے چلے جائیں گے. ان جیسا نہ اقبال پہلے کوئی آیا ہے نہ ان جیسا کوئی اقبال بعد میں آئے گا. نو, یہ بڑی یونیک سچویشن ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک ہی کیریکٹر آپ کا ہے جس کو کوئی ریپلیکا نہیں ہے, جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جس طرح آپ کی انگلیوں کی جو آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. ایک دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ چیز میں نے سیکھی ہوئی یہ ہے کہ اوبیسلی میں بھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں, اس کا نام ہے The Rebel Gene, which is somewhat وہ جینیالوجی کو ٹچ کرتی ہے لیکن وہ زیادہ ایک تھوڑا سا اس میں ایک ناول کا اس میں وہ بھی ہے, عنصر بھی ہے. لیکن جو بنیادی چیز میں ایک اور چیز جو اس کتاب سے سیکھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہر بیماری کی جو مدافعت ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کی بیماری کا علاج نہیں کرتا, ڈاکٹر آپ کے اندر کے اس چیز کو, آپ کے اندر کی اس قوت کو بڑھاتا ہے, چاہے وہ مدافعت ہو چاہے وہ جس طرح کی ہو. اس قوت کو صرف وہ مہمیز دیتا ہے کہ آپ کی باڈی اپنا دفاع خود کرے. سملرلی جو آپ کا دماغ ہے, آپ کا دماغ آپ کی جو سوچ اور آپ کے جس طریقے سے پرسیپشن بناتے ہیں, ہماری جو ایک آپ دیکھیں ہر بندے کا اپنا کیریکٹر ہے, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, اس میں آپ کا ایک تو یہ بہت بڑا کردار ہے. اچھا 15% میں you'll be surprised to know اس 15% لرننگ میں you learn around 80% of who you are today within your first 3.5 years of your life. اس 15 میں سے بھی 80% آپ اپنی زندگی کی پہلے 3.5 سالوں میں, جس میں زبان جس میں وغیرہ وغیرہ جو آپ سیکھتے ہیں, آپ کا کریکٹر بنتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سائنسی طور پہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک بچہ نے باقاعدہ جا کے کہا کہ یہ آواز میں نے پہلے سنی ہوئی ہے. اس کی والدہ تلاوت کرتی تھی تو اس نے کہا یہ آواز میں نے سنی ہوئی ہے. سملرلی ایسے موزارٹ کی میوزک سننے والے بچوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم نے یہ گانا سنا ہوا ہے پہلے, ہم نے ٹیون پہلے سنی ہوئی ہے. سو جو پہلے 3.5 سال ہیں آپ کی لائف کے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور باقی ہم ساری کی ساری زندگی اس 15% کے بھی آگے تقریباً 20% کو پالش کرنے میں لگ جاتے ہیں. میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بہت اچھی کاوش ہے. آپ سب سے میری یہ التماس ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہماری بہنیں بہت بڑے تعداد میں یہاں آئی ہیں, یوتھ بھی آئی ہے. آئندہ بھی آپ آیا کریں اس طرح کے فنکشنز میں.
हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इनकी एक और बुक लॉन्च और भी ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर में भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर रखें और कोशिश कीजिए आप सबसे अच्छाई ये कर सकते हैं अपने साथ और हारून साहब के साथ और वो ये है कि ना सिर्फ ये किताब खरीदिए बल्कि खरीदने के अलावा इसको पढ़िए और पढ़ के जो आपने सीखा है वो और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि इसका मतलब ये है क्योंकि ये जो जहन के सेल्फ हेल्प की जो किताबें इन्होंने बताई हैं डेल कार्नेगी वगैरह वो बहुत एक पुरानी एक चीज़ हो चुकी है हमने सुनी हुई घिसी पिटी चीज़ें हैं जो बार बार आप सुनते रहते हैं सो मैं समझता हूँ इन्होंने जो बड़ी नई चीज़ों को टच किया है और वो है आपके अंदर की जो स्पिरिट है आपके अंदर की जो कुव्वत है आपके अंदर जो कुव्वत है उस कुव्वत को आपने किस तरीके से ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है मैं आपसे इसलिए इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि एक और फंक्शन में मैंने जाना था इसलिए मैंने माजूर करके इनसे कहा कि मुझे प्लीज़ पहले टाइम दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँ आपके आने का बहुत शुक्रिया अल्लाह आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो और प्लीज़ ये किताब पढ़िए और अपने बच्चों को सबसे अच्छा आप गिफ्ट जो दे सकते हैं वो तालीम और तरबियत का है और आप अगर खुद अपने बारे में समझना चाहते हैं कि हु यू रियली आर देन यू मस्ट रीड दिस बुक थैंक यू वेरी मच Wise words indeed, and it's funny because in my day job I work with doctors, I work with nurses, I work with psychologists, and you know one thing I can share with you all today is insecurity is everywhere. Even those doctors who think they've got the world's knowledge in their head and they're applying it every day, they are still deeply insecure. And before I introduce the next person who will give you a little bit more information about the book, I want to just build on a couple of my earlier speakers' points, which are that your life, you can look at your life as an assignment, and there's a famous quote that I've kept here, which the writer is anonymous, and he says 10 things. He says, number 1, you will receive a body. You might not like it, but it's yours. Keep it well. Number 2, you will learn lessons. You're enrolled into a full-time internal school called life. Each day, this school teaches you something. You might not like the lessons. You might think they're stupid, but they're your lessons to learn. Number 3, there are no mistakes, only lessons. The only way you're going to grow is if you jump into the unknown and challenge yourself. And a lesson is only learned unless it's repeated. So a lesson is repeated until it is learned, and learning lessons does not end. There is nothing better than being here. So this is about where people are saying, for example, you'll hear people talking about, oh, I can't wait for it to be Friday. They're always looking ahead at the next day. What they're not doing is appreciating where they are here, the here and now. Number 7, other people are merely mirrors of you. So you can't love or hate another person, they're a mirror of you. They are whatever you're giving them. Number 8, what you make of your life is up to you. And that's where this book is gold. Number 9, the answers lie inside of you. So I coach people regularly in the NHS, and 9 times out of 10, they know what their answer is. It's getting the answer out of them. So ask yourself the right questions. And the final point is number 10. Whether you think you can or can't, in either case, you're right. So if you think you can do something, then you can do it. If you can't, you can't. And the difference is you. Okay. So now, I'm going to introduce my younger brother Jahan, who's going to give you a short overview of the book. Jahan works in London, he's a consultant, he consults all over the UK and broader, so over to you Jahan. Thank you very much. Assalamu alaikum. So I'm going to provide a bit of insight into what's in the book. So this book is a guide that debunks the traditional self-help idea that there is something within you that needs fixing, or that in some way you are not enough. We live in a world where the media bombards us with negative messages that make us feel like we're not earning enough, or financially secure enough, or not healthy enough or secure enough, or that we're not kind enough, tall enough, short enough,
thin enough, good looking enough, or all of the above? This environment is actually really good for the self-help industry. People come and write books that say to you, you know what? There's something in you that needs to be improved. Well, let me tell you something. The best you does something different. It's very different. It says to you, there's nothing wrong with you. You are perfect as you are. You were sent to this world perfect. The book starts with the opposing view and affirms that the resources you need to shape your world are already within you. So I'm going to read an excerpt from the book now, okay? Who and what we really are is already perfected by the Creator. We do not need to improve. We cannot improve. Our deepest and most truthful self does not care about trends, struggles, losses or worries. Our true self is free from the world's petty, artificial demands, judgments and expectations. Everything we are or will ever become is already a part of our true self. So that was an excerpt from the book. The book provides refreshing perspectives, reminders and guidance on how each bit of what makes us unique can be nurtured to help us bring our dreams to life in this world. Too often, people waste their time either seeing daydreams or wishing their lives away, feeling more content to see the dream than to take the steps towards it. This book affirms that we are each full of boundless potential and that this potential is unique within us, all to realize our true potential. Within this book, you'll learn how belief, imagination, focus, intention, gratitude, forgiveness, and allowing life to flow will all contribute to you co-creating the world that you are in. Key to awakening the co-creator within us is understanding the aspects of our being, such as the unconscious mind. So I'm going to read an excerpt from the chapter on the unconscious mind. I believe that the greatest breakthrough of the 19th century was not in the realm of the physical sciences, but rather the discovery of the power of the unconscious mind, when it is touched by faith. Here, faith means complete trust and confidence, or seeing with the heart what our eyes cannot see. Anyone can tap into this external reservoir, an internal reservoir of power. This can then enable us to overcome any problems that may arise. Each individual world which we inhabit can be shaped by our thoughts and our beliefs. Our weaknesses can be overcome beyond our wildest dreams. So that was a bit of the book. Without giving away too many of the secrets of the book, I can tell you this. In truth, the best version of you already exists and is present here. Hello. That person lies hidden in your inner world, hidden among a world of confusion. And often, from time to time, that hidden world is frequented by unwelcome visitors such as your ego, emotional baggage, resentfulness, fear, jealousy, skepticism and blame. The inner you and the best you is a guide that helps you to bring this best version of yourself to the surface and to delight the world and only confirm that which we already know, how wonderful you truly are. So that's a little bit about the book, and we're going to hand back to the presenter. Thank you. Okay, so next I want to invite two of our distinguished guests to the front. Both are councillors. One used to be an ex-Lord Mayor of Leeds. So I'd like to invite to the front my two friends and colleagues, Councillor Mohammad Iqbal and Councillor Rafiq. Thank you very much. Okay, so yeah, Mohammad Iqbal first, and then yeah. We're friends, so we could have done a duo, but it's okay. Assalamu alaikum, brothers, sisters, aunties, friends, and good evening. It's a great privilege for me to stand here and share the platform with the Haroon family, mashallah, who are my relations, alhamdulillah. So it's a proud day for me. Welcome to my ward. This is my ward, a city and council board, Hamada. I'm a trustee of Hamada. Tonight is our Betek night. So we're grateful to South Leeds Community Alliance, which is our organisation which helps events like this.
because there's so much going on, I've been asked to be brief. So therefore, what I want to say is the book, I think it's a great achievement of a lifetime for Brother Haroon, one of the best achievements. And what I saw in the book, which hasn't been touched, and I'll just quickly, briefly touch that point, which is very, very important to all of us as people of faith. Subhanallah, Allah's creation is so enormous. And the neutrons you mentioned, how many billion neutrons? Yeah. And then each neutron is linked with 10,000 neutrons. So it's Allah's creation within us is so huge, and then the planets and the world and seven earths and heavens. So it's amazing, and the book teaches you how to develop yourself and achieve your maximum potential. But the best point I liked in the book is about, you can achieve your maximum potential, but it's about bringing benefit to others, having a purpose of life, And there's a difference, because humans are the best creations of Allah subhanahu wa ta'ala, but there needs to be a purpose. And if there's no purpose, then there is no purpose of our living. And likewise, our Prophet ﷺ said, the best amongst humanity who bring benefit to others. And what the book teaches is there needs to be a purpose, and there needs to be benefit for the mankind. And this is the vision of Brother Haroon that is written this book. Like previous speaker said, this is the legacy and history. We will go, the books will stay, and people will learn and benefit from the books. And I think that's the best and powerful message from the book, and I'll leave it to that. So it's a pleasure to speak in and be part of this book launch today. Thank you. So now can I invite Councillor Rafiq to come and say a few words? Thank you. Brothers and sisters, elders, Assalamu alaikum. First of all, I'd like to thank Assembly's Alliance and the Mala Center for organizing such a wonderful event here today. Then I'd just like to say a few words about Haroon Saab. MashaAllah is my bigger brother, and I was actually amazed when I saw the book. When he mentioned to me, he came down to my house and I saw the book. And I always knew that, he's had the intelligence, he's had the wisdom, because the work he's been doing for community, particularly through the charity Uspar, for many years now, which is based in around Chakswari area in Mirpur. And I think, he mentions about charity, helping others, giving money, all that. And Allah subhanahu wa ta'ala has actually created us, the humans, the best of creations. The difference between the humans and all the other makhluqat, the creation, is that Allah has given us intelligence, He's given us akal, He's given us, and that's the difference. That's what defines it. And I think the book more or less touches upon that. Book talks about that. We got to use our intelligence. We need to use our akal. That's why we are ashful makhluqat. And we are quite lucky, alhamdulillah, that as Muslims, and we are from the best of the ummahs and the ummatis of the Nabi Sallallahu. So as is we heard from Hadith and Quran as well, that in order to get best out of yourself, you got to use that inner wisdom as well. Allah has given us all the signs, and we used to use in order to motivate us. We go through ups and downs. We go through trials and tribulations. We go through, difficult times, always do, for whatever reasons, whether it's family, whether it's work, whether it's illness, wealth, there's all sorts of reasons, where we go through, trials and tribulations. And I think the book actually talks about, that you could actually, the signs are there, Allah's given us that intelligence, so we've got to use, to motivate ourselves, to build our confidence, how we present ourselves to others, how we help with others, how we interact with each other.
So mashallah, there's some really good advice, there's some really good tools there. I don't want to go on too long, but I'd like to finally thank Haroon Saab and his family, and he's put in a huge effort into this book. So those who haven't bought the book or seen it, please buy it, have a read of it, and pass it on to others. Okay, Jazakallah. Okay, so we're nearly at the end. Our next speaker is a teacher. His name is Tariq Mahmood, and I'm going to invite him to come to the front and say some words about the book. Thank you very much, everyone. अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे मुलाकात हुई थी कुछ 10 साल पहले, बहुत ही मुतासिर हुआ, और इकबाल साहब ने भी कुछ कहा, यहाँ बैठे हैं और ये हमारे साथ पढ़ते भी रहे, इनकी सभी सुनकर खुशी हुई। आपके लिए तो ये लॉर्ड मेयर रहे, हमारे लिए नाइट मेयर रहे ये। सो एनीवे, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे घर आकर दावत दी और मुझे इस लायक समझा। तो कुछ चंद इक़्तिसाबात हैं उनकी किताब से जो मैं कुछ पढ़ूंगा। बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, गौर साहब चले गए, वो भी काफ़ी कुछ कहा उन्होंने जो मैंने भी लिखा था, तो आप उकता ना जाएं, चंद चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। द बेस्ट यू किताब मुसन्निफ मोहम्मद हारून जहाँ तशरीफ़ फरमा है, अंग्रेज़ी में लिखी है उन्होंने। हारून साहब इसालतन कश्मीर से हैं, मुद्दत दराज से ये रफ़ाही कामों में मशगूल हैं और खुसूसन उस पार ट्रस्ट के मुदीर भी हैं। पिछले तकरीबन 10 सालों से उस पार ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए से ज़ायद सेहत और तालीम के कामों में खर्च किए। बहुत मेहनत करते रहे, मुझे अक्सर मिलते रहे और पैसे मांगते रहे आप सबसे। उन्होंने 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड पावर का फोरम तश्कील दिया और उसका मकसद लोगों में मुस्बत सोच के जरिए तामीर और तरक्की का एहसास बेदार करना था। ये दायरा लोगों में अपने हुकूक बेहतर तरीके से हासिल करने की तरबियत देगा और साथ साथ अपने फ़राइज़ बिनाह अहसन अदा करने की तरगीब करेगा। और ये किताब द बेस्ट यू जो इसकी लॉन्च आज हो रही है, इसी ही सिलसिले की एक कड़ी है। हारून साहब बचपन से ही असरार की जुस्तजू में रहे, हमेशा मुनफरिद और हैरत अंगेज़ चीज़ों को समझने की कोशिश में रहे। अक्सर वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो असरार और रमूज़ ज़िंदगी के पीछे क्यों हैं। वो अक्सर सवाल करते थे कि ऐसा क्यों है। ये किताब द बेस्ट यू इसी कुंजकाबी का और जवाब ढूंढने का एक रोशन पहलू है। ये हमारे ख्वाबों की हकीकत में तब्दील करने में एक रहनुमा किताब है। हमारी ज़िंदगी हमेशा आजमाइश में रहती है और हमें इसका मुकाबला जुर्रत, ईमान और यकीन से करना चाहिए। हारून साहब लिखते हैं कि हम ऐसी मखलूक में जिसका जिस्म तो नजर आता है लेकिन असल रूह नजर नहीं आती। बेउनवान इंसान रूहानी तजुर्बात तो हमारे पास हैं, लेकिन जो मादी तजुर्बात हैं वो कहीं ज्यादा है। हमारे पास सिर्फ जिस्म और जहन ही नहीं बल्कि वो रूह भी है जो हमें बताती है कि हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। हमारा जिस्म तूफानी है लेकिन अंदर रूह जिस्म की तरह महदूद नहीं है। अगर रूह से ये हिजाब हटा दें तो हमें शायद पता चले कि हम दर हकीकत क्या हैं, दर असल में हम क्या हैं और कहाँ जा रहे हैं। हम सब का मंशा रूहानी एक है और बराबरीन रूहानी सतह पर हम सब मुसावी और बराबर हैं। बेउनवान इंसान हम सिर्फ ख्यालात, जहन और एहसासात या जिस्म के मालिक नहीं बल्कि हम एक लामहदूद ताकत के भी मालिक हैं। हमारा हकीकी जौहर मकान और ज़मान से कहीं बारतर है। हम सब इस कायनात में हर जिंदा रहने वाली मखलूक़ात से कहीं बारतर है। हमारा एक रूहानी हिस्सा भी है। हमारी ज़िंदगी की बुनियाद और फितरत आज़ादी ही है। हर आदमी चाहता है कि हम आज़ाद रहें। तमाम इंसान हुकूक और इज्जत के एतबार से बराबर और मुसावी हैं। मकसद ज़िंदगी इंसानियत में खुशहाली और खिदमतकारी है। हम नाइब खालिक मुतलक हैं और अपने तसव्वुरात के मकसद ज़िंदगी अपनी पिलहान सलाहियतों को बाहर लाना है, बेहतर बनाना है और दूसरों का काम करना है और यही एक मुस्बत तब्दीली लाएगा। और आखिर में ज़िंदगी एक मंजिल का नाम नहीं बल्कि इस सफ़र मुस्तमिर है, जारी है। हम इस सफ़र को अपनी मख्फी तवानाई से खुशगवार बनाना है।
चूँकि हम खालिक मुतलक के नायब हैं, उसके वाइसरॉय हैं, हम खुदा की अता की हुई सलाहियतों से बहुत कुछ वजूद में ला सकते हैं। ये दुरुस्त है कि जैसा कि हम चाहते हैं वैसा हर वक्त नतीजा नहीं होगा, लेकिन हमें बेहतर मुतबादिल मिलेगा, क्योंकि खालिक मुतलक का हमारे लिए बेहतरी वो जानता है हमारे लिए। अगर आप समझते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ सख्त मेहनत और जिद्दोजहद से हासिल होती है, तो इस किताब का मुताला कीजिए, आपको एक नया अक्स पेश आएगा। खालिक मुतलक का भी यही कहना है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं इस्तजाबत करूँगा। हुसूल नताइज के लिए आप भी हमेशा सवाल करते रहिए। और आखिर में एक शेर है जो मैं इनको सवेरे सुनाया था, आज पढ़ूंगा, फारसी में है, क्योंकि इसलिए ये इनके लिए मंसूब है कि हम समझते हैं कि टैलेंट सिर्फ कहीं और होता है, टैलेंट घर में है। और फारसी का ये शेर है कि आप दर खूजे व मौ तश्न लबान निगरदी, यार दर खाने व मौ गिरद जहान निगरदी। यानी पानी घर में है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, टैलेंट घर में है और कहीं हम और ढूंढ रहे हैं। दूसरों के घर मत जाइए, आप ही घर में। दोबारा शुक्रिया आप जान। तो दोबारा मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और बहुत मुतासिर हूँ, और मैं खुद समझता हूँ कि आपने जो काम किया है बहुत अच्छा किया। Okay, so next up we have Mohammad Haroon. Mohammad Haroon, the author of the book, My Dad, he's a poet. He's also the chairman of the Usbar Health and Education Trust. He's going to share with you some words of wisdom, what made him write the book. And he's got quite a few things that he wants to share with you, so without further ado, I'll hand you over to Mohammad Haroon. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, I really feel proud that you're all here on my invitation, and you have come more than what I expected people in this hall. Well done, and thank you for that. Now, different speakers came here and they told you about the book. I think you need to know first some sort of introduction about me. I came earlier on and I heard somebody whispering, who is this Mr. Haroon? And I was keen to know what was the answer given to this person. Maybe he said, oh, I know him, he was a taxi driver. Or he said, oh, I know him, he's a Usbar Trust chairman, he has done a lot of work for Chakswari. Something like that. But apart from that, I think is before I tell anything about the book, I'll introduce you myself. I'm from Chakswari. And I have education in different fields. I have a postgraduate degree in commerce, a postgraduate degree in law that give me exemption from charter, and a postgraduate degree in law. Now you may be wondering what relevance these degrees has got with this knowledge which I am sharing with you. You're right, these degrees have got no relevance. This knowledge has come through me from many years when I was young, 12-year-old, looking my classmates' palms and telling about their lines and fortune telling and all that. That's where I started. But because I was very inquisitive about knowing the unknown, that journey carried on for many years, and I made notes. And this knowledge has come through different channels. I have like spiritual teachers like Rumi and Iqbal. If I need anything, I just ask questions.
chapter 17 of my book is wholly about the power of question. When you ask a question, the answer is there, already waiting for you. All you need is link to that answer, and you will get that. So this is how I acquired this knowledge. Now I'll tell you briefly, there's just 2 points basically about which the book revolves around, is the power of thought and the power of unconscious mind. The power of thought, the thought is creative. The moment you think a thing, things start existing. You may not know this. As soon as you think of a thing, it takes a shape but you can't see it. But if you know what I'm telling you, now you want to know how we can get it, whatever you thought. So, and that thinking is like, they say, we become what we think about all day. And that is the power of thought. But that itself is not enough to help you. What happens from the very beginning when we're a child? We learn things until we are 6 years old, and all that knowledge is stored in our unconscious mind. Unconscious mind is unbelievably massive store. You know, all these, I think the biggest thing you can see in physical world is Google. And this unconscious mind is billions times bigger than Google. You can imagine how big is this. It knows, it records everything you think, say, do. And when you decide to do something, say if you, I've said the thought has a power. You think of something, or thought in fact comes from that store. And the book tells you the thought comes 1 point something seconds after, first goes there, comes out. So the thing is, if your unconscious mind is going 24 hours and produces the result. So this is like 2 key things the book revolves around. Now the reason I wrote the book was, there are 2 more things I'm going to share with you, and that is my lesson from my life, is the intention and belief. Now you may have heard this, that I've done some charity work through Spark Trust. That was my intention, that I'll do something good for my community back home, school, colleges, poor children, health and all that, in a mess. So I helped that. Now that is physical help. My intention was to do something good for my community, and that's power of intention. Once I decided that happened. As regards the book, my intention was do something from which other people can benefit, and that's why I've written this. Now, belief is again another very powerful thing. It's my belief that if I think anything good, do anything good, anybody associates with me will benefit from me. It's my belief. I'm walking around, going here and there with that belief. So my belief is like my aura, and his belief is doing total good, how I can help others. And that again is, I'm going a little bit into spirituality, little bit into, maybe, I don't want to confuse you, is that my belief is in my book, in my words. And I have a belief, anybody you even, I think I'm going to say too much, but don't mind, even touches the book will share my belief. And that belief is whole good. You touch the belief, you touch the book, you will have the positive effect. Whatever you want, it will bypass and give you something good, because that's what I believe. And that's how I share my belief with you. Right, before I end, I have this a small message dedicated to every one of you. This you is the key here, that your life is a journey of self-discovery. Know your true self. Find a cause or a job that you love
and one that is fun too. Because job must be a fun job. Job must not be a chore. Anybody who's doing anything, if he gets bored, it means that is not job coming from his inside. You must be happy whatever you're doing. It implies that you don't have to live up to the expectation of others. Yeah, you do your own. Each of you sitting here has a chance to discover who you are, a chance to live your own dreams, not of others. And all that is available in my book. What I would request you all, although other speakers have made a little suggestion that you can buy the book, best thing is you can gift anybody. I mean, why one shouldn't give a nice gift to somebody they love? They want them to prosper, be happy, achieve their dreams, and this would be an ideal gift. Before I finish, I want to say a big thank to Amara management, people sitting here in front of me, all those who have helped me to put this event. And again, big thank to you who have come. Now, for tonight, I put a special offer because at the end of the day, that book has to go, disappear from this table. Normally it's £9, but if anybody buys two, it will be £15. And I think what I would do is we'll have I want to, again, this is a happy event. I'm very happy, very pleased with you. One thing I want to share is this, that I am happy, everybody is happy, many of us are from Kashmir. There's a lot of people from Kashmir, but we cannot be untouched what is happening. I don't want to go into political persona. What is happening in other part of Kashmir, I want to pay a little tribute, if possible. I wrote a little poem, and I asked my daughter to come and share with you. Give her a big hand, it's her first time. But it may not be that perfect, but you will get a message. Thank you. मैं ख्वाबों की सौदागर हूँ, क्या मेरे ख्वाब खरीदेंगे? मैं ख्वाबों की सौदागर हूँ, क्या मेरे ख्वाब खरीदेंगे? कुछ ख्वाबों के गुलदस्ते हैं, कुछ ख्वाबों के गुलदस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। कुछ ख्वाब है मेरे बहरूनी, कुछ ख्वाब है मेरे बहरूनी, कुछ जहनों में भी बसते हैं। इन ख्वाबों में कश्मीर भी है, मज़लूमों की तस्वीर भी है। इन ख्वाबों में कश्मीर भी है, मज़लूमों की तस्वीर भी है। सब ख्वाब है मेरे बुनियादी, ताबीर ही है जिनकी आज़ादी। सब ख्वाब है मेरे बुनियादी, ताबीर है जिनकी आज़ादी। इससे पहले कि ख्वाब मर जाएं, इससे पहले कि ख्वाब मर जाएं, आओ कुछ ज़िंदगी में कर जाएं। Ladies and gentlemen, distinguished guests, brothers and sisters, thank you so much for coming and supporting us today. Thank you so much for listening so patiently to all the speakers, for supporting us with the book. That is the end of the presentations. Food will be served in this room. My thanks to you all again for coming, and inshallah the book is out there now, so let's get it to do some good. Thank you very much on my behalf. Thank you. I just want to share something that if anybody wants to pray, go for the prayer, you can go. It's a short tea break. Don't go. The food is available. It's rice, some samosas, and gulabi cha. And after that, there will be some music here, and enjoy that. Evening is prayer hall is upstairs. So please stay. There's a lot more good to come. Although you have got some, we have food.
but you have also shared some food for thought and very good. Very thankful. Thank you.